Eyanza sibu musajja wa Arsenal. Ngoyomba. Arsenal si timu. Football za Arsenal bosi wangi. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kazo kenyogera Oluganda. Zungu jatusenya lero lukendedde muko. Bannange abatwegaseeko olunaku lwa leero. Tubaniriza nnyo nnyini ddala abantu amutudde ku bakubire mu ngalo batwegaseeko. Mwebale tujja twegattako. Ono akyajja ebintu bya yero. Abirekewo wagala kakasiza ddala emufayo kasita kamera zazikutte dda naye abitwalawo oyo musajja tulina okubeera shuwa. Baana abatwegaseeko tubaaniriza nnyo nnyini ddala naye ate eno gye muzze bya ddala. Kubanga munnange ebbanga eryayita waliwo abajja ne batwegattako ne tubawaziikaati n'ebirala naki kakati omusajja tufuuse omusajja tebongera tebitegeerekeka kulya n'omusajja so kakati ffe tusigala enzigi zaffe nga nzikule nga twaniriza buli ate twegattako naye nga tugamba nti bannange ate namwe temulyamu olugwe kubanga twanirizanga abantu wano naye kati abamu boogera ebitategeerekeka bakola ebitategeerekeka so tujja sigala nga tubataddeko amaaso kumega shuwa nti tuli ku mulamwa naye tulina essuubi nti muzze nga muli kwalaali nti era tugenda mu maaso n'ensonga ssemasonga ey'enkyukakyuka si weewaawo ekyo kimazi. Twagala okwebaza abamu ku bano abali wano muli basuubuzi si weewaawo. Twagala okwebaza abasuubuzi traders kubanga amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Nsonga eyo nkulu nnyo. Bulijjo twogera ku bintu bino abamu nga bagamba nti mwe just muli mu politics naki kakati mutandise okulaba nti ebintu bino bya ddala. Amaduuka e Kampala bagagaddewo, e Masaka magale, e Busoga tuwulidde nayo magale, n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bagaddewo. Si nti baagala naye bagamba nti tulina be tuwakanya. Bawakanya omusolo omuyitirivu, bawakanya effugabbi engeri gye bajjamu omusolo. So twagala okwebaza abasuubuzi kubanga amaloboozi gammwe gatandise okuvaayo. Ebbanga eryayita abasuubuzi abamu beemulugunyanga nti kakati mwe muzze mu kibuga okwekalakaasa mwagala okwonoona zi bizinesi zaffe. Kati batandise okulaba nti tewali ali safe. Tewali oyinza okulowooza nti gweoli safe fonnaawo naye naawe gy'oli kijja era nga muyita kiwulira. So ffenna tunagatta amaloboozi gaffe tugambe nti ekikyamu kiba kikyamu. Tuleke gamba nti kati ebyo byaba Kyagulanyi baani nedda n'eggwanga lyaffe ffenna. Ate ng'ekirala abasuubuzi bannayuganda kye bagamba omusolo muyitirivu beebuuza saavisi teribala eriwa, enguudo mbi, amalwaliro teri ddagala, amasomero gagaligwira baana. Ate n'ekirala ssente ezo ezibasoloozebwamu balaba nga zibbibwa. Kakati ne beebuuza naye lwaki tusigala nga tusasula naye akasente tulaba kabbibwa. Abaayi batuula eri ne beegabira simanya saavisi awaadi olumaliza nti kati buwumbira buwumbi obutategeerekeka. Ate bwe twogera ku bintu bino nti mwe lwaki mwogera ku bantu abanene ab'ebitiibwa ennyo. Munne tulina okwogera kubanga zino ssente z'Abannayuganda, ssente z'omuwa omusolo. Mwalabye juzi twafulumiza ffe kye twayise alternative budget. Katugamba nti eno ye budget y'Abannayuganda. Etulaga nti kakati ebyobulamu twongeremu ssente, ebyenjigiriza twongeremu ssente, enguudo tuzikolere ddala, amabanja tulekerawo okwewola ssente nezisula ku akawunti okumala omwaka gw'omwaka ebiri nga tezikozesebwa ate nga tulina okusasulayo interest. Abanga abatategeera kye bakola weewoze ssente toliiredde kuzikozesa ate oliye unit yalumyedde atandise okujjako interest.
naye bakikola kigenderere kubanga abantu bano mu gavumenti olumala okwewola ssente ezo nga tebannabeera lwedde zikozesa baziteeka ku akawunti tuyita fixed deposit account azitaddeyo ng'ezize n'afuna interest okuva mu banka ssente mpitirivu meanwhile kati ezo interest zifuuse zize naye eri yatuwola ffenna ng'eggwanga ffe abalina okulisasula ndoza olaba obubbi obuli awo so bakikola kigenderere ne bagamba nti awo manyi kakati projekiti tennabeera lwedde naki ate nga ssente baazijjayo dda lwaki balina gye bazitadde mu banka bafune amagoba bonga bo basekinnoomu so twogera ku bintu bino abamu nga balowooza politics naye ate nga bya ddala era mu bajeti yaffe ne tugamba nti buli kitongole ekya gavumenti tusale bajeti era tubirambika bulungi mu tetwayise alternative budget kubanga ffe tuli gavumenti eya ddala eri ready era ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugayiriza ne tutema tulaga nti kakati State House nakwesa obuwumbi bubiri buli kanaku lwaki aliyo yene mukyala we bokka abaana bagenda dda saaki ezo tuzisale naye ofukosi batuwuliriza bye tugamba naye ffe tusigala tutemeddeko palamenti ne tugamba nti ezo nazo zisalibwe naye tebatuwuliriza era ne bagamba ffe tulina ennamba ezaffe kati bajeti ya palamenti gye batebulinzi ewera akatabalika ebeera triliyoni namba ffe twagamba nti nedda palamenti ababaka abakozi byonna emirimu egirina okukolebwa obuwumbi 522 nga tusaze haafu anti ate kakati ebintu binatambula ne tugamba kisobokera ddala ne kati balemeddeko tulina okuyisa akatabalika ate ne bagamba nti akatabalika kano ka office ya speaker ya deputy speaker ya leader of opposition n'ababaka abayaya baffere kubanga fene budget yaffe bagisala n'abakozi baganye okubongera contracts simanyi mubiwulirako ebintu ebyo kakati abayaya bagamba nti zino sente twongeddemu kubanga abakozi mu office ya leader of opposition nabo balina okufuna omusaala bakozi ki bwe mwagoba kati mulaba nga baagala okulaga nti amunange tetubaffeka tuli wamu ne bano twababuuka dda era nga netwagala babuzabuze bannayuganda kubanga buli webabba ssente bafuna kye bakituuma kyanti kakati gratuity tumumanyi bino ebira tebitegeerekeka so tujja ziremerako zino ensonga bajja tukuba zipropaganda bategewo diversion beebuzaabuze naye tujja sigala nga tulemeddeko nga tugamba twagala ssente y'omuwomusolo ekozesebwe bulungi twalibadde tetwewola nakwewola naye twewola nga bwe bazibba netwewola bwe bazibba kakati gwolina okusasula abaana bo abazzukulu bonna balina okwetikka omugugu guno kyotula bwe tugamba nti abantu bano tubasikuukulule bintu biri serious eno banyunyuta bannayuganda taxes waliwo zikampuni ezimu kambawulire ebiri eyo oluusi abamu temufolowinga twabadde tubiyomberamu kati Ministry of Finance yatuwadde olukalala kakati zino kampuni tusaba tuzisonyiwe omusolo buwumbi na buwumbi netubabuuza ku lwaki anti kampuni zino zirina amabanja banyini babamu balwadde esimanya biki twagenza okusima okutegeera baani bannanyini kampuni zino netusanga nga bebo bennyini abali mu gavumenti kati eno bannayuganda bongeza omusolo naate waliwo boogamba nti kakati bano tubasonyiwe waliwo abaexportinga gold ng'eggwanga tubabanja obuwumbi 600 billion shillings gwe bajja Karamoja ewa ate munna abakaramoja tebalina kye bafunamu kakati Ministry of Finance yaze n'agamba nti kakati bano twagala tubasonyiwe tetugamba nedda kikyotegeeza omuntu atunda butto atunda wali emigaati atunda obumbankikwaki atunda obuntu obutono ye nga tomusonyiwa musolo bano abazaabu lwaki mwagala tubasonyiwe mumanyi baani abasima zaabu mu ggwanga lino kakati ndowooza mulaba lwaki baagala tubasaasire so bwe tutakisindika ekikuuli banaffe mu NRM bakyalemeddeko bagamba tulina numbers nabagamba ekinamu aba NRM ewamu mu constituency gye muva amalwaliro gali bulungi enguudo ziri bulungi n'obatunuulira nga tebategeerekeka so kati ekyo kikulaga ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kijja kukwatako nga kituuse ku luggi obuli ngeri yonna
Mr. President, I want to join you, sir, and the rest of the leadership. Welcome everybody that has joined us from wherever. Some have come from NRN, other political parties. We do welcome you. And we want to caution you that where you have come, it is serious stuff. It is serious business. Our hope is that you have not come just so that you can increase your bargaining power. Because in the past, the people that have come to join us, a short while down the road, they begin to speak in tongues. So they came to us, to use the people of Uganda. Our hope is that everybody that has joined us is on the right track. And we are sure you are on the right track. Those that have come from Northern Uganda, from Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda, we welcome you all. Let's keep moving. Let's push and do all that we have got to do to salvage this our country. Mr. President, I was appreciating traders who are now speaking out with action. They have closed their shops downtown Kampala, in Masaka, in Masaka, and several other parts of the country. And they are saying they are discontented. Number one, the heavy taxes. Too much taxes that they don't understand what exactly it does. And also the modus operandi of how the taxes are collected. FRIS. They're saying this thing is problematic. I just came from Parliament and we're telling government, please put to a halt this whole FRIS thing. And we have a proper engagement with the traders. So it's good that the traders are also on board. Because in the past, whenever we would protest even downtown Kampala, some traders would say, you guys have come to disrupt our businesses and so on. But now they're saying, well, it has come to our doorstep too. And that's what we're saying. Bad governance affects everybody, every single individual. Efuga bibuli omwajja diro zaako. So we have to fight together to see that it comes to an end. So we encourage the traders, keep fighting on, keep speaking out. Because now, when we speak out with the political leaders, they say it's just politics. But now it's good it's coming from the ordinary folks who are saying, no, enough is enough. And the other challenge, the other complaint that they do have is they don't see service delivery from the heavy taxes they pay. The roads are in a shambolic state. Hospitals are ailing. Schools are about to fall on children. Roads are impassable. Over the weekend, I was in Buvuma district. And my goodness, you would think this is another world altogether. It's as if it's not part of our country. And so Ugandans are saying, why are we paying heavy taxes? Where is the value for the heavy taxes we pay? Where is the service delivery? They don't see it. And they're also saying, even the little that we pay is fine. It's not put to proper use. And that's a very critical issue. They see how much money is stolen on an annual basis in different departments of government. And when we speak out, they think we are politicking. We shall keep speaking out about every sector, including Parliament, where I see it as leader of the opposition. You know, somebody the other day, one of the MPs from the other side was telling me, but Senyoni, you are a member of Parliament here. Why do you keep bashing Parliament, which you belong to? I said, hey, before I even point a finger at the executive, I must clean up my house, my territory, my backyard. Yes, it's important. It's important. And we shall not keep quiet. They've intimidated us. They will do all manner of things. I hear they are planning accidents for us. Our God protects us. And we shall not keep quiet. So that's a message to those who are planning all manner of things for us. All your planning is in vain. Sabalowooza nti bajja tupangira obubadi oba zi accident oba ziki munaye Katonda yatukuuma era ajja tukuuma tujja sigala nga twogera tetujja sirika kuba Katonda yalina obuyinza ku bulamu bwaffe. So we shall not keep quiet about these issues. Recently we unveiled our alternative budget as a serious government in Honorable Joel Senyonyi, leader of opposition. Alabudde abamutiisatiisa, alabudde abamutega accident ez'enjawulo, agamba ne banaakola batya okumutiisatiisa ye tagenda kutya era tagenda kusirika ku nsonga eziruma munnayuganda. Waliwo ensonga ey'abasuubuzi ey'okwekalakaasa mu ggwanga Uganda. Bagamba nti ensonga eno balina okugyedabamu nga babe ne UP kubanga etukwatako egasa ggwanga Uganda nti omusuubuzi bw'anyigirizibwa
naffe abantu ba wansi abagula ebintu byabwe tusigala tunyigirizibwa. Buli musuubuzi lwakaaba emisolo egiyitiridde kitegeeza alina gitikka ku ffe abagula ebintu. Bagamba nti kino bakiyita mpaawo atali kaaba. Tolina kugamba nti kyabasuubuzi tubalekerere, tulina kukwatira wamu nabo. Baggusa ensonga yaabwe emisolo egyo ne gibagibwako, naffe tuba tujja kusobola okugula ebintu ebyo ku miwendo emisaamusaamu era egisoboka. Naye bwe tugamba nti tugule butuuzi kiri kyabasuubuzi tezitukwatako, kitegeeza olwo ekonomi y'eggwanga egenze, anti omusuubuzi bw'aneekyawa ne baba nga tebakyasuubula, ate eggwanga litatambulira ku musingi ki? About $1 trillion, and that's the proposal that was tabled. We said, people, let's listen to the ordinary people. But because they have the numbers, they rejected that. And they're trying to lump us all together to say, you see, this $1 trillion is for the speaker, the deputy speaker, leader of opposition's office, and members of parliament, and so on. This is not hoodwinking the people of Uganda. How do you say, yes, part of this is for staff members in the office of the leader of the opposition, but you refuse to renew the contracts of the staff in our office at the end of January? So they want to pretend like it is part of the entire pool, but of course they are going to snatch it, as you have been seeing. And so we shall not keep quiet about these issues. We'll keep speaking out, and we are rallying the people of Uganda, speak out wherever it is that you are, so that our voice is a resounding one. As soon as some leaders have joined us, I don't know if the Honorable Manjeri Chimakutika was introduced. Oh, she was. I saw her much later. And all the others, we do appreciate you for coming through. Ladies and gentlemen, please do allow me to allow you to allow me to welcome the one and only, elected even though robbed, affirmed by the people of Uganda and rejected by dictators, Obini Ngobi Mitembo, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Thank you very much, Honorable Senyonyi. Ladies and gentlemen, please take your seats. Madam Deputy President, Northern Uganda, Dr. Lena Zedrika, Madam Deputy President, Western Uganda, Honorable Mugisha, Secretary General, spokesperson and leader of opposition, all leaders, members of parliament, mayors, members, the new and very importantly, the old, foot soldiers, ladies and gentlemen, I salute you. Thank you very much, Comrade Senyonyi, for making it clear, for putting it in clear context. Because since morning, I was scrolling through social media and we're having complaints, but most importantly, regime propagandists trying to bundle us with thieves, saying this money is being misappropriated for the benefit of the speaker, deputy speaker, blah, 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 including office of the leader of opposition. Thank you very much for clearing it. Whoever the new, tuja kulukongolo na chimekinga clear. Ntimububi bwa Museveni nga kwesanita mongo na bonna bakwesa mu parliament. Tubiriimu temututeka mu bintu byammwe Anita Mongo ne Museveni. Tetuli badde bannammwe. Tetuli badde bannammwe wadde be mubba nabo olumu baba bambadde nga ffe naye tetubiriimu ebyo ebintu. We condemn corruption. We are not part of it. We are not part of the mismanagement. Thank you for making it clear, not only in words but action. Ladies and gentlemen, time has gone, so I'll be brief. And I've been largely represented by the speakers that have spoken today. They've welcomed you. I want to add my voice welcoming the new members. You're very welcome. But we must be very clear to you what you have joined. You've joined no regular political party. You've joined a revolution. This is war.
We're now speaking at the memorial of one of our comrades that was murdered by the dictator. I said and I repeat that war is politics with no violence, with no bloodshed. I mean, war is politics with bloodshed, with violence. But politics, on the other side, is war with no violence. This has been mixed up ever since we got into this struggle. We have been made with violence. Museveni fears the people so much that he deals with us as a military operation. Basebo ne banyabo tubaniriza naye nziramu kikatiriza nti kino kimwegaseeko mulina okimanya mulinnya y'amagye kino temuyingidde mu kibiina kya bufuzi ekya bulijjo eno DP eno FDC opposition ffe tetuli opposition twawangula baatubba bubbi era ffe tumanyi ffe tukulembera Uganda eno ffe temulaba engeri gye tufuga Museveni si yakufuga ffe tumufuga. So this that you join is war. Luno mwegase ku lutalo luno lutabaalo basebo ne banyabo ffe tetuli kibiina kyabo bya bufuzi nedda. We are not a political party. We have a political party. Tetuli kibiina kyabo bya bufuzi just tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. We are much larger than that. We are a revolution struggle. We are a political movement. Yet tuli people power. Tuli maanyiga abantu gye tukiikirira. Tobolaba abantu buli gye tuyita yonna bayikanga enjuki si lwakuba tuli bagezi nnyo oba tuli bakulu nnyo oba tuli balungi nnyo. No, kubanga tubakiikirira. Era tumanyi bwe tuligezaako bakikiri okulekeraawo okwogera oludikya bajja tuddukako emisinde. Ensonga lwaki n'abamu ku bannaffe bemulaba eyo abajja nga bakikiri abantu bwe bakyuka ne batandika okwogera oludikya abantu bababuukakobere ng'ofaanana otya. Ensonga lwaki bannaffe be tujja nabo ng'abantu be babakuuma ate bwe bamala okulyamu abantu olukwe batambula n'abammundu nga be babakuuma. Ffe tuli people power. We are a people's revolution. So you must understand what you have joined. Twejoyiniza ekibiina kya byabufuzi kya bulijjo tubaniriza basebo ne banyabo naye twagala mumanye ne mission gye tuliko kino kimwegaseeko kyeki. You've not joined an artist who is going to entertain you. No. You've not joined a women's group or a men's group. You've joined a mission to freedom. So a mission yaffe eriemu okuggyako Museveni mu ngeri yonna. That is what unites us. We want to put an end to the Museveni dictatorship that has made us beggars, that has turned good people into thieves, that has turned our daughters into karaoke dancers, into prostitutes, that has turned us into slaves, enslaving ourselves and struggling as we got on those planes to go into slavery. We want to put an end to that. That is our objective, number one. Everything else is secondary. We want to remove a dictator. We want to remove that dictator now. That is our major agenda. We are a political party because we don't just want to remove the dictator, but we want to remove the dictator and become the servant leaders. We went already to the people of Uganda, they voted for us. Now we want to actualize that. We want to re-empower the people of Uganda so that their vote begins to count. We want to remove thieves. And we want to do that by any means necessary. The first means is to ensure that we evoke the Constitution, which empowers us to use any means. As a matter of fact, the Constitution empowers you to even use military means to restore constitutionalism. Okay? Only that we don't use military means yet. Yes, because we don't believe in violence. We believe in non-violence, and it is tested. We know non-violence is stronger than violence. That's why we use non-violence. We use non-violence because when we use violence, we'll be empowering Museveni and giving him justification to kill us all. Chobola tetunaba kwogera ku byakozesa mmundu. Newankubadde abazikozesa ate tetubayinaako nnyo buzibu. We want to evoke the power of the people to rise up and remove Museveni.
However, we are a political party because if time for elections come, agamanyi nago gajini wegali era wetuli era nange wendi era namwe wemuli. However, ngabo changu ibenduru manyi kati mwe bapolitician ebimubyagala nnyo. Njagala mmanye nti oyo atwegaseeko nga ye abala kifu oli wafu. Nange gaffe siri abifo. Era ffe siri akwesirifawo. Etwalina bangi nnyo abajja ne batwesimbawo ne beesimbawo nga beefudde nti bakyali baffe nnyo tebafull soldiers nnyo. Asirafu Kasirye baamukuba kiprojectile naye atika omutwe n'obwongo bwe ne tubulaba nga busamusa kubanga twali tugenda kampeenirira Kagabo. Temwamulaba kye yakola. So we are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa kuba naffe tetulabyeko tuyise. Tuwaniriza, we welcome you ladies and gentlemen. Netwagala mumanye nti ffe here in the National Unity Platform, everybody has 100% rights, 100% dignity. Ngogo ine emyaka 5, ngo ina 18, ffe mu maaso gaffe mwenkanankana. Oba wasoma diguli meka ng'ono yakoma mu pitu, mwina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda, mwina obuyinza bwe bumu ku Uganda, mwina omugabo bwe bumu ku Uganda. Ffe ekitulamula ge mazima. The Constitution gives us equal rights and equal dignity. Feno temunaite tumanyi nti byabitiibwa. Ekitiibwa tugenda kikuwa kyonna okusinziira ku bikolwa byo. Abo bayazini kawuma boolaba bwe tuwandika ku bisenge bwe tutasuula lunaku kubakungiriza be bakyasinza okubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu. Kubanga bapayinga the ultimate sacrifice. Basaddaaka buli kimu nga kwotadde n'obulimu n'obulamu bwabwe bwe tosobola yadde okusaddaaka omululu gwo ng'ogamba tu. Bwe mwagala. I want to welcome you, ladies and gentlemen, to remind you, those that have joined us, that it's okay to run for office. I saw young men and women here. Those in institutions, we welcome you. You are the hope, you young people especially. We believe in you. Come and lead us. Don't doubt yourself. If you doubt yourself, look at me and remember me only 5 years ago. Mwekiririzeemu mwesimbewo yonna gye musobola okwesimbawo bwe munabeera ku halaali tujja bawagira naye ate tubateekeko eriiso ejjogi. Nammwe basinga abatwegasseko tubaaniriza nnyo tubeenyumirizaamu mulina obumanyirivu bwe twetaaga. Tusaba obumanyirivu obwo mubuleete tubugatte naffe n'ekibuli kye tulina tujjeko dikiteeta tuteeketeeke Uganda empya. Tujja kubagala nnyo. Tujja babuusabuusa, tujja baaniriza, tujja balwanirira, naye era tujja bassaako eriiso ejjogi ate tetujja kubatya. Tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. I want to charge all of you that have joined us today because it's only the leaders that have joined us. But we know there are many people out there. Go and recruit them. Go and teach them about our values. About discipline, about reliability, about inclusiveness, about patriotism, about service. Teach them. Bubayigirize ennono yaffe. Naffe kennyini. In fact, nange kennyini nja basalako eyo ewammwe. Nja kujja. In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbali, I am coming. Masaka. Everywhere, we are coming. Tugenda kujja. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku ezitali zawala tugenda kuba tufulumya program yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you.
Now you, the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. And to add my voice and the voice of our leader of opposition about the ongoing strike by the traders, not just in Kampala, but all over the country. It is unfortunate that the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people, to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of investors. But what kind of investor sells on retail or even hawks? Mubalaba abagwira be baleeta akola manufacturing naye nga batunda ne piisi emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful, is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono najebononamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for. You have to be overtaxed so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. Waliwo ne weebaka ndowooza n'azuuka ne bataba ne bagamba tumuzuukuza ereruka tuliseebini naye bakakumande ne bamuzuukusa ku Lwokuna naye ng'ezo zo ziyiseewo. That's all. And it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own statistics, which many times is corrupt. But according to the government statistics, 10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Obamutegera kyengamba. Sente ze basolooza mu musolo babbako haafu. Kati bwe twakafaananyi akatabalika trillion tesobola okukola ku nguudo zaffe, tesobola okukola ku malwaliro gaffe, tesobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given to Anita Mo, genda ogule osobola okula abeetugiso bamazeyo katugula abaddipi tubamaze akatandika kuba NUP abano babbeyi tofaayo ogenda ngobawo bakiwo bobadde bitano bobadde meka. That's what Anita Mo does. Oyo His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu akulira ekibiina kya National Platform ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olwalira yaniriza ababaka okuva mu bibiina ebyenjawulo ne basalawo okumwegattako nga bagamba nti balaba nga NUP kyekibiina ekirina future ya Uganda, ensonga lwaki basazeewo okuvamu NRM, DP n'ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo gye bavudde ne basalawo beegatte ku National Platform. Kyagulanyi Robert Sentamu mu bubaka bwe ababuulidde nti eno gye muzze mu bya ddala, temusuubira nti muzze kuteega bifo, ene waffe tetukyagaba bifo bwe tutyo, tusinziira ku busobozi bwa muntu. Bw'obanga olina ky'osobola okukola ekigatta ku ggwanga Uganda, ekifo ojja kifuna. Naye bw'oba ozze kuteega buteezi kifo omale ogende otulyemu olukwe, ebyo tetukyabikola, kubanga kati tulina akadde akamala okwetegereza ani y'ani. Bw'atyo ayogedde ku nguzi efumbekedde mu gavumenti ya Mwami Museveni. Anita Amongo yakulira enguzi mu ggwanga Uganda kubanga ye sipiika wa Paalamenti, ate yafulumya ensimbi zonna ez'enguzi ne zitavaako mbalirira ne batabuuza zaafulumye zitya kubanga zifulumira ku bajeti ya Paalamenti. Bw'atyo yasaasaanyiza enguzi mu babaka ba Paalamenti nabo ne basirikira ddala bejje enguzi netaddamu kwogerwako mu Paalamenti. N'abagirya waggulu n'otamanya nti bali banguzi kubanga bandibadde bava discussingako, bandibadde babaka ba Paalamenti. Oba Bannayuganda ne balyoka babuuka ne bamanya nti omusolo gwe tuwa
ate abakulu bagwegabanya naye kati teebereza nti ani anaagwogerako ng'ate bennyini basoose batemerako ezaabwe. Awo Kyagulanyi Robert Ssentamu wasabidde bannayuganda okusituka mulwanirira eggwanga lyammwe mumanye nti ebintu bino mwe mulina byekwatiramu so si babaka ba paalamenti be mubadde mulinamu essuubi. When medical workers are suffering, so let us treat them the same. Kansulirete mujja kuddamu kugamba nti amu abakaayana okukyusa obukulembeze bwe muli mu politics. Kansulirete muddemu kugamba ffe tujja okuzoganya tukube dictator ya ate mulinnya mu bintu byaffe. Ebintu tulina birinyamu tusobole okukyusa eggwanga. The problem is Museveni and Musevenism. Nobody is safe, not teachers, not traders, not medical workers, not students, not anybody. So remember that. Finally, comrades, all of you have seen on TV the shame, the hypocrisy of this regime. Every day trying to bring a new diversionary story about our brothers and sisters that are languishing in prison. They will bring Norbert Mao, and Norbert Mao will say, oh, now that I'm minister, I am going to free them. 1 year later, he's also complaining because he does not see the dictator. Now, I saw Bala Mnenga Katino, Bala Mnenga, Museveni bali abantu abatya. Museveni atutya. Ate Museveni tumutunte buli wamu. Abasibe naye bamulimbulako kubanga tebalina musango. Tuze tubagamba wano tetulina kwegayirira muntu nga tetulina musango. Tebalina musango gwe bazza. Oli wajja nakugamba nti olina omusango ndyoke nkute oba otunze eddembe lyo. Mwabawulira nga babendi banika babudde bagamba tugende twogere ne dictator. Ne bagamba tetugenda kuteesa na muntu tuteese kuki? Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe. Ffe tumuwe eki? Yabaffe mwe abamuwoleza yabawaaki era ekibawa kukola ki? Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa naye ebibawa kukola ki? Yali abasasula ki? So we are not going to beg for our freedom from Museveni. We are not criminals. We did not do anything wrong. Tetulina musango gwe twazza, abaana tebalina musango gwe bazza, namwe abali wano temulina musango gwe muziza. Muli wano mu mateeka, mulina eddembe lyammwe era mulina okweyagalira mu nsi yammwe. Buli muntu alina okuwagira bw'ayagala okuwagira. It is not a crime. So you cannot put me in prison and make me beg for mercy. We are not going to beg for mercy from you, Museveni. That is impossible. We know he's already approaching the families of many of our friends. Batukirira family zaabwe, nze bwe ngendayo mukomera okubakyalira abasibe. Baŋŋaana okubalaba. Kya bwe jabba Saamulo. Tebamanyi ate bali be banteekamu lo. Kati bwe tunya kusaanya nange ani ateekamu munne ekibuli? Saanya. Potunya machete nange ani ateekamu munne ekibuli? Machete. Enfanze bangenze mukomera kunyumyamuko nabo mbeeyo nga bankyajinze ate ezije nga ndi mukambwe nnyo. So you cannot bend them. You cannot make them bow. And we shall not plead for mercy from you, Dictator Museveni. Never! Era omuntu yenna aligenda neegalira Museveni oyo si munnaffe tumwegaanirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwegatta ku Museveni. Abo naawe abo babadde baffe ebbanga lyonna. Ye lwaki sikomaawo? Mwebale ddala abasibe ne bannabo kupuliza.